Jai Ganesh. Okay, I was on mute. Sorry. Namaskara ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Namaskara, Hardik. Hi. How are you doing, sir? Yeah, I'm fine. Thank you. How are you? Good, amazing. So, yep, it's been a week. We concluded the YPS All India Digital Salon, and it was a physical exhibition. And yeah, it seems like it was yesterday, but then yeah, let's look forward for more such exhibitions. Now, good evening to all our viewers. A warm welcome to YPS Golden Hour, episode 7 of YPS Nenapugalu. So, today's session is going to be an interesting one. And before we begin with our today's session, here are a round of quick announcements. As you all know that these are Golden Jubilee year, and we are trying to create something called Golden Book of YPS. So if you have any artifacts, sources, newspapers, clipping with respect to YPS, do upload them on our website memex.ypsbengaluru.com. I'll be putting the link, a generic link, on the chat after the announcements. So do visit the website to upload whatever images or photographs you have with respect to YPS. Let us create a golden book of YPS. Now, as you all know that we have been running something called Golden Jubilee Photo Challenge. This is exclusively for our YPS members. The previous theme for the month August was blur, and the submission deadline was 25th, which is done. Nan, the winner of the theme blur is, well, we are not gonna declare it now. We will be doing that on 1st of September. So fingers crossed. Keep an eye on our website and on social media to know if you are the winner. All the best. So next month's theme, September's month's theme is decisive moment. It's a pretty very different theme. So let's see how we start scratching your brain and see what creative stuff we can come up in this theme. The submission deadline is 25th September, but do not wait for that. Start uploading your best work immediately. That is starting from 1st of September on memex.ypsbengaluru.com. Again, I'll be posting the generic link here on the chat in a while. Okay, so another important thing happened. Yes, so we now have our YPS merchandise. Yep. Many of them have collected during our 3-day exhibition at Karnataka Chitrakala Parishad, and you're the proud owner of the YPS merchandise. For people who could not collect it from there or could not purchase it from the CKP, we will be putting up the details how you can get your YPS merchandise by this Tuesday. And we have the limited edition YPS mugs, the Golden Jubilee edition. So do grab them as it goes live. And thinking hat, yep, all photographers need one, right? So we have a hat, the YPS cap, and we have it in 2 colors. So do not miss it. We'll be putting all the details how you can order yours soon on the website by Tuesday. So keep an eye. Yeah. And if you wish to become a member, all you need to do is scan the QR code which is on your screen. If not, visit our website ypsbengaluru.com and click on become a YPS member. You can become a member in a jiffy. And if you are on social media and if you haven't followed us or liked our page, I request you to do it right away. And also click on that push notification or bell icon and say all notifications, so that the moment we post any content on our Facebook or Twitter or Instagram or YouTube, you will be the first person to get notified. Now, to do that, all you need to do is search at the rate YPS Bengaluru, click on like, click on follow, click on the bell icon, and there you go. Yep, it's that easy. And yep,
So as I mentioned that I'll be posting the link here, which I'll do it in a way. Now, to begin our today's session, the YPS Nenapugalu episode 16, I hand over the stage to the Taskar aka H Satish. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much, Hardik, and good evening, ladies and gentlemen, all the YPS members, senior members, and non YPS members, lovers of photography, and all those guests watching our program across India. Today evening, we have one of the next ninth edition of Nenapugalu. Before that, ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಹಬ್ಬಗಳ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಮತ್ತೆ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ದಿವಸ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡೇ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ದಿನಗಳ ತದನಂತರ ನಾವು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ 20, 21, 22 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ 39ನೇ YPS ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವೈಭವಪೂರ್ವಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರಷ್ಟು YPS ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ನಮ್ಮ YPSಗೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿರಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ YPSಗೆ ಸತತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು YPS ವತಿಯಿಂದ YPS ಸರ್ವಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ವಿ. 2019 ಮತ್ತು 2020ನೇ ಇಸವಿಗೆ 10 ಜನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ YPS ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ YPS ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 145ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 2019 ಮತ್ತು 20ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 21ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100-200 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ continuation of our YPS down the lane, memory lane, we are organizing this evening's 9th edition of YPS down the memory lane, YPS Nenapugalu. ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು. ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತರುಣರಾಗಿದ್ದಂತ ಇವರು ಈಗಲೂ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಇನ್ ದರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ YPS ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ
ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಇವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಡೆಯಾಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಜೆಯ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿಂದಗಿ ಹಾಗೂ BK ಪ್ರಸಾದ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು YPS ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಒಂದು 70% ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ YPSಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ YPS ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾದ B ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಇವರು ತಮ್ಮ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ KR ಪುರಂಗೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗಲೂ KR ಪುರಂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಶ್ರೀ KS ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ARPS ಮತ್ತೆ AFIAP ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೂ ಹೋಗೋದಾಗೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲಾನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2004ರಲ್ಲಿ AFIAP ಹಾಗೂ 2019ರಲ್ಲಿ ARPS ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬರೀ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಲ್ಲದೆ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೇಂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇವರು 10 ಹಲವಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ತರ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ somewhat it's a modern kind of painting where you can convert the original photographs into paintings. ಇವರಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. 1987ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಕಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇವರು ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. YPS ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ YPS ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವರಿಂದ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 2011 ಮತ್ತು 2016ರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲಾನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸುಮಾರಷ್ಟು 100 ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವರೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಂಕಟಪಾಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹಂಪೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಂಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಹಂಪಿಯ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಬಿಕಾಸ್ when you photograph something, whether it is a monument or wildlife or anything, you should know about the subject. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ YPS ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ, YPS ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ YPS ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂಗಿಂತ ಮೂಗುತಿ ಬಾರ ಅಂದಂಗೆ ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ YPS ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದೇನೆ, ನಮಗೆ YPS ಒಂಥರ ತವರು ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ YPS ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾನ್ರಾ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ YPS ಮೂಲಕ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿ ಸಿಂದಗಿ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. It's always a pleasure to be part of YPS. Thank you so much. So Dr. Manoj C. Sindagi is MD and he is ARPS. In 1997, he joined YPS, that is Youth Photographic Society. His love for photography from his college days, it brought him to YPS. He became a member of YPS to pursue wildlife photography in a much better way. Actually, his uncle and his brother, they encouraged Dr. Manoj Sindagi to take up photography further, particularly in wildlife. And Dr. Manoj is MD in pediatrics, and his love for wildlife photography and conservation is to be prized well over, because we have seen his award-winning images in many of the exhibitions. And he has served as director and secretary of YPS, and he has won more than 100 awards in national and international salons. And within a span of 5 years, he won so many awards. And to encourage youngsters in the field to come up in the field of salon photography, he started participating in salon photography in 2002 to encourage the youngsters. He has won BBC Wildlife Photography Award, Wildlife Photographer of the Year Award 2 times from Sanctuary Asia magazine, and many of his pictures have been published in a lot of magazines and books, and particularly books like Encounters in the Forest and Best Indian Wildlife. Such fantastic books comprises of Dr. Manoj Sindagi's images. He conducts workshops in many of the national parks and wildlife sanctuaries and teaches youngsters the nuances of wildlife photography, the composition, the lighting, and creative compositions, so many other things. And he has a studio of his own called Sindagi Studio at his house. And he also conducts a lot of interior photography there. He is an avid traveler and a biker, and he has participated in many of the bike rallies. That is one adventurous fact about Dr. Manoj Sindagi.
In fact, I met Dr. Sindagi when he was doing his post graduation, and we used to meet very often at YPS, and I also used to meet him in his college. So that's a very lovely journey of photography journey of Dr. Manoj Sindagi, and welcome you to YPS, Dr. Manoj. Thanks for Thank you, joining Satish. us for today's program. Thank you, and good evening to all our viewers and the members of YPS. It's a pleasure and honor on my part to be part of this Nenapugalu program. Yeah, thank you so much. So we have another friend, Mr. BK Prasad. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much for coming for today's program. It's my pleasure, sir. My pleasure to be Thank amongst Yes. Manoj. So, and, yeah. So Mr. BK Prasad, he joined YPS in 1987, and he became secretary of YPS in 2001 and 2002. He loves nature and landscape photography, and he is a graduate in mechanical engineer. He has set up his own business of industrial pipes and walls, and it's almost about 30 years into his business. And he was the faculty in Rotary Leadership Institute for 5 years, continuously for 5 years, and he's been a Rotarian for more than 12 years. And also, adventurously, Mr. Prasad is a high altitude trekker. So he has trekked in many of the places in Himalayas and other parts of the country. And he is Associate of Royal Photographic Society of London, ARPS. So here you can see many of his beautiful images taken in the wildlife sanctuaries. As I said, he loves wildlife and landscapes. So we have such a fantastic, talented photographers in Youth Photographic Society. And on behalf of our executive committee and all the members, I welcome Mr. Prasad, Mr. Manoj, and Mr. Srinivas for today's program. Welcome you all. Thank you, sir. Yeah. So Srinivas, ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನೀವು 22 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಪಿಕಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ? ನಿಮಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬರ್ತಿತ್ತಾ ಅಥವಾ YPS ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂತ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್? ಓಕೆ, 87 ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 10th ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 88 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ತೀರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಓದ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಶಿಕಾ FM ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಮದುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ SLR ಈ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ, KR ಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು 93 ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ನನಗೇನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಸೇಲ್ಗೆ, ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಆದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. SLR ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವರು ನನಗೆ ಕೆಲಸ, ಸೀನಿಯರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವರು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವಾರ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ವಿ, ಸಂಜೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಳೆ ಓನರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದವ್ರು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫೋಟೋಸ್, ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ರೋಲ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸೊ 30-40 ಜನದಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಜೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸೊ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು, ಫೋಟೋನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನ ಬೈಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ಬೈಕ್ಗಳೇ ನನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕುದುರೆ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಲಾಳ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಲಿಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಚ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೈಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಗ ಬುಕ್ಕುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ಕುಗಳು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ಕುಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬುಕ್ಕುಗಳು ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಿನಿ ರೋಡ್ ಹೋಗೋದು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಬುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೆಲಸದವನಾಗಿ, ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾ ಬಂದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು YPS ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ ಅನ್ನಿಸ್ತು. YPS ನಿಮಗೆ YPS ಇರೋದು? ಓಕೆ, 96 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗೋದು, ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋದು ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿನಃ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ YPS ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಚೇತಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು KR ಪುರಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು YPS ಬಂದಾಗ ಇವರು ರಮಾಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ರಮಾಕಾಂತ್ ಅಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು. ರಮಾಕಾಂತ್ ಅಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಬನ್ನಿ ಈ ತರ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಯವನಿಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಬಂದೆ, 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಲಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹತ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಪ್ ಮಾತ್ರ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು, ಗೋಡನ್ ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಂದ್ರೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 40-50 ಜನ ಇದ್ರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮೊದ್ಲೇ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಅವರು ಫುಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡೆ, ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಈ ನೀವು ಒಂದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದು ತದನಂತರ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಲಿ ಅಲ್ಲ? ಹೌದೌದೌದು. ಹೌದೌದು, ಹೇಳಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಒಲವಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಳೆ ನಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿಂದಗಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗ್ ತಿಳಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಲವ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆರ್ anybody taught you photography or how it came to you? Satish, what happened actually was 1984. My father got home a Rolleiflex SLR camera with a 200 mm lens, tele lens. Okay.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ I had this interest in nature and wildlife photography. ಇದೆಲ್ಲ see, as you can see in this picture, I am probably about 8 or 9 years old, and I'm carrying a pair of binoculars and heading out in Rangansettu Bird Sanctuary in near Mysore. Okay, I see. And ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್ ಸೋದರ ಮಾವ KB ಸದಾನಂದ್. ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ್ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಸದಾನಂದ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಅವರು, ಮೈ ಮದರ್ elder brother. See, you can see here in this picture, that is my uncle and that is my brother, elder brother. ಅವರಿಬ್ರು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. So I was brought up with that background. So ಮೈಸೂರಿಗೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇ, ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪೆಸ್ಟರ್ ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಸ್, ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಬಹಳ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು he used to go out and show us things. So this was the kind of foundation for my love for nature and wildlife. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 84 ನಲ್ಲಿ when my father got this and my father had no clue about photography. ಸೊ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ರು, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಏನಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ISO ಆಗ್ಲಿ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಸ್ಲೋ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ನಾನು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅವನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಟ್ರೈಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಅದರ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟ್ ವರ್ ಇನ್ ಮಡ್ರಾಸ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾ ಬಜಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Is it okay now? Now it's better. Yeah. Okay. ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು 95 ನಲ್ಲಿ MD ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಐ ಟುಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ. ವಿ ಮೆಟ್ ಇನ್ ಯವನಿಕಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್. ಹೌದೌದು, we used to meet many times there only. ಯಾ, ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಅಂಕಲ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ KB ಸದಾನಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನವರು, ಅವರು he had written a book on Mr. E. ಹನುಮಂತರಾವ್. ಈ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಹನುಮಂತರಾವ್. ಸೊ he introduced Hanumantrao then. I used to go to Mr. Hanumantrao's house even before I came to YPS actually. Okay. So ಅಲ್ಲಿ, in fact, I remember having attended Mr. Neeraj Muttana's slide show about African pictures. ಅವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ, ನೀವು GS ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು, ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ YPS ತರಾನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ನಾನು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ YPS ಇದೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ YPS ಗೆ ಐ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಮೆಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್. And my journey ended, but almost 10 to 12 years before I joined YPS, my photography journey had already started.
But you had a good foundation during your childhood about the nature and conservation, things like that. At least to a certain extent. And to be ನನ್ಗೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. I used to photograph all types of pictures, landscapes agli, macro agli, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ have a proper guidance, like to channelize my energy ಅನ್ನಬಹುದು, ಆ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. But ನಿಮ್ಮ uncle was also your uncle Mr. Sadanand was also a wildlife photographer ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಹೌದು, ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು, ಮೈಸೂರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಅದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡೋರು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫಾರ್ ದರ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್, ಆ ತರ. ಸೊ ನಾನು MD ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೇಸ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ OT, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಬರಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. I was wondering why are they calling a pediatrician, could be a cesarean section anta. Then I came to know that I was supposed to go there to take some pictures of a surgery. But we had a college photographer, official photographer. But it so happened, ಅವನು ಹೊಸಬ ಅಂತ, he is a newcomer. ಅವನು ಸರ್ಜರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. So they called me. So being a doctor, I was used to seeing all that. So then I started taking pictures for all the departments. ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್, ನನ್ನ ಮನೋಜ್ನ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಆ ತರ ಇವನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ಟೂರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನೋಜ್ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿತಾನೆ, ಮನೋಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಾನೇ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಡಿ ನಾಟ್ have proper company to go out for dedicated wildlife agli, pictorial outings agli, ಆ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ YPS ಗೆ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಎವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸತೀಶ್. ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ, ನನಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. I still remember some of your favorite sayings. One of them was like, when I showed you a picture, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, the stage is set but there are no actors ಅಂತ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ. So I keep telling this to my juniors or anybody whom I conduct workshops for. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ I keep repeating what you have told me. Thank you so much. That was a wonderful beginning of your journey in photography. So let me ask Mr. BK Prasad. In fact, he joined YPS in 1987, and later on he became a director as well as a secretary of YPS. So nimge hegittu? How was your journey? Did you had interest much before joining YPS or hege? Yeah. Basically, see, I was very lucky that I was brought up in Mysore. In fact, all are Mysoreans. Yes, yeah. In fact, I was very fortunate enough even to see the last KEDA, one of the last KEDA operations. Oh, really? Yeah. When was it? 1960-61. Okay. Yeah. So those days, most of my education is in Mysore, basically. Okay. So adadmele, I was in Ramakrishna Vidyashala, Mysore. Then I joined Mahajanas. Fortunately, next door neighbor was Kuempu. Oh, fantastic. Kuempu mane pakkad mane nandu. But ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಕುವೆಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಕುವೆಂಪು ಯಾರು ಅಂತ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಅವ್ರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ.
ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರೆ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಯಾ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಗನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ನಡಿ ಬೇಗ ಬಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಾನ್ ಕುವೆಂಪು ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5th ಮೈನಿಂದ ವಂಡಿಕೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ. ಅದು ಆತರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಹಿಸ್ ಸನ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಚಿತ್ರಕವನ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಎನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀ. ಬಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 79-80. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ. ಸೊ ಆಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಿಲ್ಲೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ, ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹುಬ್ಳಿಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು 85 ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂದೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಂದೋರ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಗ KBL conducted a certificate course for everybody from the same Pillai of Bombay. In fact, he has trained more than 20-25,000 photographers. Yeah, very old photographer basically. Is it much older than Photographic Society of India? In fact, Photographic Society of India today they are completed 84 years. Howda ashtu likilla. Yeah, they are into 85th. ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಪಿಲ್ಲೈ ಮಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 80-85 ಈಗ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು. ಸೊ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ ಎ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಲೆನ್ಸಸ್, ಅಂಡ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಔಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಉಜ್ಜೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ 85 ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಓರ್ಚಾ ನಿಯರ್ ಝಾನ್ಸಿ, ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ 87 ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್. He was the secretary those days. T.S. Srinivas Rao. Yes, yeah. So ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ I went into, then he said ಬನ್ನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ. That's how I joined YPS in 1987. So it was coincidental, but I had interest always about photography. Yeah, I see. No, during that time, since you were traveling to Orcha and Ujjaini and all, they're all monuments and landscape photography and all. How did you get interest in wildlife? That's again college days ಅಲ್ಲಿ ನಾನು NI ಮೈಸೂರು. ನಾನು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೀಪುರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಊಟಿ ಇಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಆ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು. ಹೌದೌದು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬಾ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೀಪ್, ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಸೊ ನಾವು ಆತರ ಸೊ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ we were, it was unbelievable experience for us. So again, like the Pillai school ali, the first thing I went to is Kanha National Park. So the first time I saw a tiger was there in Kanha National Park. Then I said, well, this should be done. But when I came to YPS, of course, YPS is one club. Almost 80% of the photographers are leaning towards wildlife photography. Yeah, like Calcutta is into abstract and other things. Correct. YPS is more into wildlife. Of course, I was going in and out. 87, 90, matte I was not very serious then. Then 88 I bought a camera. In fact, Nikon 8008. Yes, first other Tamron lens. Okay. In fact, Manoj, I think we met somewhere in 97. Yeah, around 97, correct. 97. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೀರಿಯಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ YPS ಟೂರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರೋಳೆ, ರಣತಂಬೂರ್ ಅಂತ ರಂಗಂತಿಟ್ಟು ವಿ ಗೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ನೀವಿದ್ರಿ. Usually E Hanumantrao and Perumal used to accompany our YPS outings. Yes. ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಜೊತೆ
ರಂಗನತಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ 4-5 ಜನ. 40 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ತೆಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವರು ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then I knew, see, earlier, we just used to shoot anything and everything. Correct. I still remember that, and going with Perumal for all those photography, macro photography. So ಇವರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮ PS Krishnamurthy used to come regularly. Yeah, of course. So ನಮ್ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 96-97 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೋಜ್, ಹರಿನಾರಾಯಣ್, ಉಮೇಶ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಹಾಬಿ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಮಚ್. One more thing, even now photography is a time where I unwind myself from the busy schedule. Yes. Actually, for doctors also and business people also, photography is a stress buster. So that is why many of these doctors are involved in photography as a hobby. Correct. And of course, after our gang was, namdalle ಒಂದು minor gangs ಇರುತ್ತಲ್ಲ, YPS ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ we started going around everywhere in India, and most of the places we have done shooting. Well, that's my YPS. Very nice. Yeah. Very nice to know. So Srinivas, in fact, among many of our YPS friends, ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೇಂಟರ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ he got interest in YPS. After joining YPS, he took up photography also. Then he became a photographer also. So ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫಸ್ಟಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಟಾಕ್ಸ್, photography and paintings both are almost similar. The compositions, lighting, ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಮ್ಯೂಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ಎರಡು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 2013 ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ರೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2-3 ನಿಮ್ದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಸರ್, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡು ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 100% ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನೇ ನಾನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಅನದರ್ ಜಾನರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬರೋದೇ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಒಂಥರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಹೋಗಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅವತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. So now as a photographer, do you like paintings, or as a painter do you like photography, or which is your favorite area of art? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಚಿತ್ರ ಖಂಡಿತ ನನ್ನನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕೆಲವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ YPS ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇಡೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಚಿತ್ರನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay. So, Dr. Manoj, in fact, not only as a photographer, but your love towards adventure is also commendable. In fact, I was really thrilled ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಔಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರ್ನಾಗ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟು ಏರೋ ಶೋ ಆಲ್ಸೋ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ rally bike also with you. So how was your adventure with the bikes? As usual, ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಐ ಮೆಟ್ ಅನದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಹೂಮ್ ಐ ನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಂದ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಗೊಂದು 1986 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೂನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೂನಾನಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಆಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಲೂನಾದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇಬ್ರು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವನ ಹೆಸರು ರೋಷನ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ HOD ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ HOD ಅವನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಟಿವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ 1986 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಎರಡು ಪ್ಯಾಷನ್, ಎರಡು ಹಾಬಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದು ಮೈ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಬೈಕಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಭೂತಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆನ್ ದ ಬೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ಇನ್ 7 days. Oh, fantastic. Oh my God. 7 days. Which was that bike? Currently, I have a Ducati Multistrada 1200. Yes, sir. So it's a 1200cc bike. So it's a very comfortable bike for long distance. In fact, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ we are on the motorcycle for 21 hours. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ, ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. So that was my big adventure. Just before that, 2016 ಅಲ್ಲಿ I did one more. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐರನ್ ಬಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ they talk about your bottoms in the sense if you have iron bottoms only you can ride like that ಅಂತ. Oh, okay. ಅದರಲ್ಲಿ I have done with the 2 other friends, I have done 2400 kilometers in 36 hours. ಅದೊಂಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬರೀ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್? ಇದು ಐರನ್ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದಿನ್ 36 hours ಯು ಶುಡ್ ಫಿನಿಶ್ 2400 kilometers ಅಂತ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ.
ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ತರ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಜಿಪ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲೂ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ K1000 ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ 3rd ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಟು ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವಾಗೊಂದು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಆ ತರ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಡನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 94 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೂರ್ ಸಫಾರಿ ಅಂತ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋರು ಕಡೂರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೂರ್ ರ್ಯಾಲಿ ವಾಸ್ ಫೇಮಸ್, ದ ಓನ್ಲಿ ನೌನ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ರ್ಯಾಲಿ ಕಡೂರ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಹೌದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ಕಡೂರ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡೂರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ರ್ಯಾಲೀಸ್. ಸೊ 94 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದೇ ತರ ಮೈಸೂರಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ಆ ನುಗು ಕೆನಾಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜನಗೂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನುಗು ಕೆನಾಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟೆರಿಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕೆನಾಲ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು. ವಿ ವರ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಬಿ ಅಲೈವ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಅಬೌವ್, ಸಾಕು ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ರ್ಯಾಲಿಂಗ್, ವಿ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 years ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ KMSC ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲವ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಅದಿದ್ದೇ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್, ಐ ಗೆಸ್. Yeah, actually, in fact, you have given a very good name. Now onwards, we have to call you Flying Doctor, because this particular this thing I never knew about this. So actually, helbekantandre, being a wildlife photographer yourself, you need a lot of patience and waiting, and too much of patience is required. But as a biker, the patience is the other way around. You don't have patience because you have to cross the target, and within that target period you have to come back, and you become very ferocious because of the traffic and other things. How did you cope up with these two factors, being a doctor? That's what, being a doctor, and especially pediatrician ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you are dealing with children who are below 3-4 years, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೇಜ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುನೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟ್. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಅಂತ, ಅವನು ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪೇಷಂಟ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವನು ಹೈಲಿ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಲೈಟ್ ಉರಿಯೋದು, ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಟೈಮು, ಸ್ಪೀಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಹರಿ. ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ದೇ ಟು ಗಿವ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 1 minute ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್. ಅರ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 5 ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ್ ಓಡೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಕುಡ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಲಿ. So ಆತರ, so patience was part of the rallying. Although we had to speed up or whatever, but patience was part of rallying. So that's how we went together. Okay. Yeah, because you are on the totally two opposite poles. Here wildlife photography, there it's a rally. Quite difficult task. Ade ee wildlife photography ke pediatrics helped a lot. So observing, waiting, actually that background helped a lot. ಹೌದು. In fact, my professors were not happy
that when I started doing photography more seriously, ಅವರು pediatrics is losing a good doctor now ಅಂತ ಅವರು ಪಾಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. But I had to kind of make a decision and follow my passion for photography. Yeah. No, I think everybody must have one or two or more passions in life. So, like Srinivas, he has got painting and photography. You have got photography and biking. And now Mr. Prasad, not only photography, he is also faculty for training leadership qualities. And he is from past 5 years, he is faculty in that. So these are all different kinds of different fields apart from photography, where your interest is also growing up. So Prasad, how do you find time in spite of your busy schedule as a businessman for teaching people the leadership qualities? See, basically, again, you'll not believe I'm not only in Rotary, I'm also the National Executive Member of Indian Plumbing Association, Fire and Security. We have enough time. In fact, there is no dearth of time if you have the interest. Absolutely. It doesn't take much of your time. It's only the interest what you have. Correct. See, not only I 100% agree with this. People saying, time illappa. I don't believe in that. Everybody, see, the God has given the same time for everybody. He has not given 28 hours for me or 12 hours for you. It's 24 hours per day he has given for everybody. Everybody has got time. ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕದು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಟೋಟಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಔಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ. ನಾವು ಸೂರ್ಯವಂಶದವರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು. See, there is nothing. Thanks to your laptop with you. Even see, we got most now in the last 15 years. I'm into very heavy trekking, basically high altitude trekking. Now we are planning for Mount Nun, 7,000 meters. So we have finished most of the. So that's the twin peak, one Nankun. Yeah, that's right. We finished. There is a twin glacier, Nankun glaciers also. Yes. That's right. I have finished most of the, like Manoj has got his interest in motorbike and cars. Yeah. For me, it's basically trekking from the very young days. Madhya bitogittu, but after 50, I become very serious now again. Very good. Yeah. 2019, we finished Stockholm, 6,100 meters. Kilimanjaro, Mount Everest Base Camp, Pindari Glacier, you name it. Ropkund. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. I name Mount Everest Base Camp because I also trekked to Mount Everest Base Camp. I know. I went up to the last camp. Yeah. You are one of the earliest in YPS. I know. I saw your program also those days. Yes. Yeah. That's a fantastic route, particularly for landscape photographers. Fabulous. Every trek ಅದೇ ಈಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. Okay. Yeah, because it is simply beautiful, and also thanks to the tools in photography, dehazing. I'll tell you, your photography is totally different. What you see. Satish, yeah, tell. I would like to add, ನಾನು ಕೂಡ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ 2 ಸಲ ಹೋಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ we went in 2013. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ. They were all leaving, but ನನಗೆ I got tempted. I'm not a member, I'm not a trekker, I've never done treks or whatever, but just for landscape photography I wanted to go. So ಹಾಗಾಗಿ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ there was a big team of 25 people. So ನಾನು ಹೋದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೋಸ್ಕರ. So we covered some video for the team and all that, but we had to abort halfway through. We had a very bad snowfall and very bad weather, so we could not proceed. So you went through Gokyo, right? We planned to go through Gokyo. We reached Gokyo, but we couldn't go further because of the bad weather.
ಸೊ 2013 ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, 2014-15 ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು ಅವಲಾಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ ಅಂಡ್ two other friends, Sudhindra ಅಂತ ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ದರ್. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೆವಿ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 3 ಜನ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಿತ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟ್, ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಹರಿಡ್. ಐ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿದಿನ್ 4 hours ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, 2 hours ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಟ್ರೆಕ್ ಇನ್ 2016. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೀಪಲ್ ಲೋಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. In fact, I think we must go now with the digital cameras and proper lenses what we have got, and we can do much better photography ಈಗ. ಅಲ್ಲ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯು ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪಿಂಡಾರಿ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಗೆ, ಆ ಗೈಡ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೈಲಿ, ಜಯದೇವ್ ಕೈಲಿ, ಹರಿನಾರಾಯಣ್ ಕೈಲಿ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋದು ನಾವು? ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡೋದು. ಸತೀಶ್, ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದಾಗ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಡ್ ನಾವು, ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ when we joined the YPS in 97. It was film ತಾನೆ. 2000 ಇಂದ ನಾನು I started shooting only transparencies. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸೀಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 years. 2003 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್. So that time I was enamored by one Nikon bridge camera, which was a digital camera, which was probably 6 megapixel or 4 megapixel or something like that. So I decided to switch to Nikon. I was a Canon user. 1997 in that I was a Canon user, Canon EOS user. ಸೊ ಅವಾಗ ಬರ್ಮಾ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ಆಲ್ YPS members know him. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್, ಸಾ ದಿಸ್ ನೈಕಾನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಐ ಟೇಕನ್ SD ಕಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುವನ್ ಥಿಯೇಟರ್ದು 1-2 ಫೋಟೋ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ 1-2 ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅವ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಭು ಫೋಟೋಸ್ ವಿತ್ ದಿ SD ಕಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ವಾಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ YPS members. He was a good friend of my uncle also. So he was very nice to me. Said ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. And that is to scan at 60. I used to get 60 MB files from that each transparency. So our quality ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ I was a little disappointed. So I dropped that idea of going for a bridge camera. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, 2003 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕಾರಂತ್ ಅಂತ, ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು YPS member. ಸೊ ಅವರು for the first time he took me to Jayesh photo circle. Jayesh ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೇನಿದ್ರು RP ಫೋಟೋ ಗೈಡ್ ನರೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬೈ ಆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಡೆ ಫೋಟೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲ್ ರಜನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ಹತ್ರ, ಐ ಮೀನ್ ಜಯೇಶ್ ಹತ್ರ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ EOS 10D I bought. That was my first digital camera. And then I switched completely to digital. I gave up all my film SLRs. I had a whole lot of film stocked in my fridge. So my wife was very happy. Fridge ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಅಂತ, she was very happy. ಅದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ after 17 years, or rather 14 years, in the 2017 ಇಂದ I've again gone back to a bridge camera. From my SLR days, I've again gone back to a bridge camera. And I'm very happy with the current camera that I'm using, which is a Sony RX-10 ಅಂತ. It is excellent camera. So ಈಗ ನೀವು ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ these cameras are very useful. Because you don't have to lug many lenses. One camera, one lens. Satish, I can say one thing. Manoj is always a pioneer.
I still remember first time he brought that camera, EOS 10D to Ranthambore. And yeah, the ISO, what he could shoot in that camera. You remember that leopard you shot? Yeah, in the evening. correct. It's so dark. Yeah. ನಮ್ಗೊಂಥರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಹೌದೌದು. SLR ಇಟ್ಕೊಂಡು. No, in fact, I remember, if I am right, you have to correct me if I am wrong. In YPS, Manoj was the first person who have come up with the perfect quality of prints in digital. In fact, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ. ಅಲ್ಲಿ he had put up all digital prints. We were really wondering how in digital camera you can get like this, because namella transparencies was the ultimate, and we thought in future forever it is the transparency. So digital we thought maybe ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So we wanted to take that little bit gap. Okay, Manoj try ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, let him get success in that. If he is successful, now ಇಳಿಯೋಣ ಅಂತ. And his processing also, in fact, he was the, as you said, he is a pioneer in YPS using digital cameras and processing everything. So that's a nice. Lalbagh Road alva? Lalbagh Road alva? Lalbagh Road. How? Correct. Coffee Day, they had exhibited there. Maruti showroom. Correct. Yeah. ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ವಾಸ್, ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ SLR ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪಾತ್ ವೇ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸತೀಶ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಂತ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ our dear friend late Vijay Karle came there. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ he saw my pictures and said, which camera is this from? ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತರ ಡಿಜಿಟಲ್, ಈ ತರ EOS ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ. So that is when even he was shooting lot of good pictures, bird pictures, but all film obviously. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ 20-30 ಆ ತರ ಎಲ್ಲ. So he was pretty surprised to see that. Yeah, that is right, because we are all late entrants to this digital field, because we were still clinging on to that old film cameras for a long time, and by the time we came into digital it was already 4 or 5 years old. But already I think Manoj, you have jumped to mirrorless cameras now already. That's what I said. 3 years from 2017, I'm using that. Excellent. I'm not used my SLRs and all that. Okay. So another session for us to change over. Sure. So Srinivas, I think you came to YPS as a secretary. I mean, as a secretary, you were in YPS during 99 to 2000, Allah. You were a secretary in that. So many things happened during that time. Lot of progress and lot of new things came up. You remember anything of that sort? ಏನೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು YPS ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಮ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆಲ್ಲ YPS ಅಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ದರ್ಬಾರ್. ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ YPS ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವನ್ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನು ಲಕ್ಕಿ. ಆ ತರ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಥಾಮಸ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು
ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋದ್ರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಜಿ ಥಾಮಸ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ಓಕೆ ಇದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ YPS ಯಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ 2 ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಗಿತೂರು ಅಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಮನಗರ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ YPS ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2000 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡೇ, ನಮ್ಮ YPS ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 93 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ OP ಶರ್ಮಾ ಅವರು. ಸೊ ನಾನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದ. ನನಗೆ RS ಸುರೇಶ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅವರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಫೋಟೋನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ YPS ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ನಾನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡೇ ಅನ್ನೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡೇ ದಿವಸ ತಂದಿರೋದು ಇದು ಬುಕ್. ಹೌದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದು 2000 ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಮೊದಲಿಂದ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು YPS ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಇದಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತಗೊಳೋಗ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿವಸ ಕನ್ನಡ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ನಡೀಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಬಾದಾಮಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಬಾದಾಮಿ ಹಂಪಿ ನಾನು ಹಂಪಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಂಪಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇದಾಗಿ ನನ್ಗೆ YPS ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಇದು, ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲಾನ್ 2 ಸಲಾನ್ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಲಾನ್ 33ನೇ ಸಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 30ನೇ ಸಲಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇದಾಗೋಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ 5 ವರ್ಷ ಸಲಾನೇ ನಡ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅದು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಲಾನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಆಸ್ ಎ YPS ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟ್ರೆಸರರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ, YPS ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬೆರ್ತಾಗ್ಲೆಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶನ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೆಷರರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ YPS ಅಲ್ಲಿ. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ಬೋದೇ ವಿನ ಹಲವಾರು ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್
we are not come up with that accounts in mind ಅಥವಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮ್ಮ YPS ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಮತ್ತೆ YPS ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ತಿಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ನಾವು 2016 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಗ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಪೋರ್ಟ್ರೈಚರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ. ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆದ್ರು ಅವಾಗ. ಹೌದೌದು. ಇವತ್ತು ಸಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೈಟ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು YPS ಗೆ ಏನು ಒಂಥರ ನೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. YPS ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ YPS. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು YPS ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆನೂ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನನು ಬೇರೆ ಜಾನ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2016 ಇಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನು I am giving importance for all genres of photography. It's not just wildlife. ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೀಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಫುಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತರ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಜಾನ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಅವ್ರವ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನ್ರಸ್ ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸತೀಶ್, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಲಿ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಹೌದೌದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಜಾನ್ರಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ನಾವು ಮಾಡೋ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್. ಕುತ್ಕೋತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲೈಟಿಂಗು, ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಐ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಡೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಲಾಶ್, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಫೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದಟ್ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗು, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ವೈಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಪ್ಪ ನಿಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Basically, with the modern day cameras, modern day lenses, and the processing, softwares, anybody can become a good wildlife photographer, to be frank, if you know how to, without shaking, like you shoot. Adallo bandaite ಈಗ without ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯತ್ತಂತಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಶೇಕ್ ತೆಗೆಯತ್ತ. So whereas pictorial photography, of course, if you see Rajgopal's photographs and later of course B Srinivas, we have gone a lot of times with B Srinivas. In fact, Manoj is also there. We have gone to Munnar for fabulous photography. Yes, I still remember that particular tour because of the lighting and the composition. Unbelievable. We were staying at go ahead. No, that is why ನನಗೆ YPS ಇಂದ, see, this is what I said, to channelize my photography energy ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ see, today everybody has a mobile phone and every mobile phone has a camera. So
So everybody is a photographer. Nan kelidre. Everything is getting documented. Plane crash ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು, everything is getting documented. And ಈಗ thanks to today's social media. WhatsApp and Instagram, everything is online immediately. What happened today, and ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ today morning ಅಂತ all nonsense ಇರುತ್ತೆ. So this is where our membership in YPS differentiates us, andre to become good photographers. This is where we learned about lighting agli, composition agli. Even mobile phone alle kuda first class photos tegibodu, you can take, but provided you have this base, you have this knowledge, basic knowledge, avaga any kind of ivaga enagutte gotta. In fact, some of my friends tell me, Manoj will take good pictures even with a mobile phone anta. They forget my background about being a part of this prestigious club agli, illinda seniors in the culture agli, friends in the share ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ nobody recognizes that part. So YPS is very Manoj, you had some award winning image alva, I think, that bird with feeding chicks, the magpie robin. I think Nandan, can you put up that picture? Magpie robin. Dr. Manoj had got award in a YPS Salon in 1999. That was my first BBC photograph on this. Nandan, can you put up that picture? Yeah, this is the one. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. Mostly internet issues irಬೋದು. You had Prasad, one more baboon photograph alva. Yeah, this is the one, I think. Yeah. So this is the first award that you got in wildlife, Allah? Yes, this is the first time. I think we did this picture in Dayanand's farm long time back. Dayanand 98, 99 and first time shooting this. Yeah. So Prasad, in fact, I just wanted to show you this book. Yeah. That you were the secretary when you did this book. That's and the cover page was designed by Dr. Manoj, and his picture of Vidhan Soda, you have used it here. Yeah. You're right. And this is the members directory. In fact, so after this, we could not able to bring out a similar book at all. The in back fact, cover I have sponsored. You can see the back cover I have sponsored. Yeah, I know. The back cover, we can see that you have sponsored this, and this fantastic directory of members. It contains every detail of each member of YPS. In fact, ಈ ತರದ್ದು ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ. I don't know if we can be successful in bringing out a new directly like this. Why not? With lot of details and all. Because ಈಗ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ digital ಇದರಲ್ಲಿ we can put up social media or email IDs, phone numbers, mobile numbers ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು. It will be useful. It is not that we have to know about our members ಅಂತ. Not only that, but in emergencies we can contact each of our members. Illandre ivaga now we don't have such contacts for individual members. They don't have accessibility for individual members. So such kind of books that you bring out in a society, it will be useful in the later stages also. And I want to show this particular thing for Dr. Manoj. Can you remember this? You were the secretary and you have signed it here. Yes, I do remember. Yeah, that's right. This is the honorary YPS that your committee gave me in, I think in 2001, after I got my MFIP in 1999. So these are all the wonderful years, and these are the wonderful journeys that we have come through in a beautiful society like Youth Photographic Society. And Satish, as all of you know, Satish, what I remember is
ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. In fact, that is the best time we have spent. Not only that, it was not a chit chat. We have exchanged a lot of ideas and knowledge about photography in that parking area. I know. And amale coffee session at Trupti. That nobody can forget that in lifetime. That's right. Yeah. So much of knowledge sharing keeps happening in such places like parking area, and so it was a wonderful time we had. In fact, if you remember, ನಮ್ಮ YPS program 9 ಗಂಟೆ 9:30 ಮುಗಿದ್ರು ನಾವು 10:11 ಇನ್ನೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆತರ those were the times, golden times. So 1999 ಅಲ್ಲಿ I think Praveen, Vishwanath, Tiger Murli, yourself and me, we had gone to Tadoba and Khana. Tadoba and Khana. So ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ YPS ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ I think you were the person who insisted that I become a director and become part of the executive committee. So ಅವಾಗಿಂದ my official status in YPS start ಆಯ್ತು ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರವೀಣ್ Praveen Kumar. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ I became the secretary. He was still the president and I became the secretary. So ಅವಾಗ ಸುಮಾರು I think the newsletter we changed the format ಅವಾಗ. ಮುಂಚೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೀವು A4 size ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. Satish, I gave that name of Drishti. I still ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ Prasad gave the name Drishti. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಸ್ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಈವೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ವಾಟ್ ಕಲರ್ ಜರ್ನಲ್ ಇವಾಗ ಕಮ್ ಔಟ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 2000 ಓನ್ಲಿ. ಈ ತರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವಿತ್ ನರೇಶ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಗೈಡ್ ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮೇಬಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್, ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. But like then never, it is happening now. At least you are seeing that. It is very nice actually. It's good. Thank you so much. I have struggled very hard, post ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟನರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಗೈ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಫೈನಲಿ ಬಂತದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, so you can save a lot of money. We could save time. So that is a total transition from the cyclo-style newsletters to the colorful journal what you are seeing. And I don't know, Prasad was there on the inauguration day recently when I was talking about it. I don't know Mr. Manoj knows about it or not. This our YPS journal won the best of the 3 competitions in PSA journal contest. I was informed by Madhusudan Rao. He in fact messaged me. So this journal has actually, there are only 3 clubs in India, like Photographic Society of India, Telangana Photography Society, and Youth Photographic Society. Only 3 people we are bringing out the journal, and YPS is one step ahead always in all fields. So we are also printing the journal. Apart from the PDF, we are also printing the journal for those who are interested. Otherwise, the other groups, they are only sending PDF journals across the India. So as all of you know that we are in the midst of Golden Jubilee celebrations. So thanks to all of you people who have brought YPS to this level, and you have taken up so many different thoughts about YPS progress. And now we have come to a stage where we are celebrating 50 golden years that YPS has completed, and we are marching towards the 100th year. So with all your cooperation and suggestions and your guidance, I hope our next generation will take YPS to 100 years of celebration.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು what you can say about this celebration, and also you can tell about how we can conclude the final Golden Jubilee celebration, how to do that, and what are the other programs that we can do it in a short this thing you can say. Before this, I would like to say one more thing, Satish. Yeah. You said that YPS 1 has won the maximum number of distinctions, and to be frank, one man is also partly responsible or fully responsible, be Srinivas. I'll tell you, all our printings, like every, the selections of the photographs, everything, he was so helpful. In fact, he is one pillar who has helped YPS like anything. At this hour, we should always thank him. Yes, very much. In fact, B. Srinivas was one of the persons who guided me for processing. He used to give me tips. Idun salpa burn madbekri, ee edges ee tara kaanbardu, you must always do this anta illa. Although he was doing it in a manual, dark room, I was doing it in the digital dark room. So he was very much, guiding me in those things. Correct. So my gratitude always goes out to him, and also to Mr. Perumal. Mr. Perumal used to come to my house to get his photos processed and all that. So when he used to sit and he used to give me subtle clues, as we all know, Mr. Perumal would not speak much, but he would tell, "Salpa idon churu idu burn madbidi doctor, idon churu idu madi." So I picked up, all those hints from him, and all those things helped me to progress in my processing of pictures. So I'm ever grateful to all the senior people here. Yeah. So Srinivas, I was just mentioning, ಈಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಈ YPS ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿಮಗ್ ತಿಳಿದಂಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು we are going to conclude this Golden Jubilee celebration by having some mini conference or mini convention of 3 days ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ probably in April. So before that, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, how we have to conclude this, or what are the programs that we have to have? Because apart from webinar, we should have something, and workshops, it's quite difficult because ಈಗ pandemic ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ. Satish, I had already suggested that we should do an inter-collegiate competition. ಖಂಡಿತ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಮಾತಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ಅವತ್ತು ನೀವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೌದು, ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜೆಟ್. we have to take it further, and I'll tell you what you have done is stupendous. In the last 6 years you have gone to a different level. What YPS was and YPS is now is totally different, thanks to your leadership. Thank you so much. Thank you so what much. You have Manju or our whole team is fantastic. I am really proud that I have got such a very good support from my committee members, because each one of them are expert in their own field. So that is how we could achieve to this level. But I'll tell all you, success goes to them. See, earlier the growth was linear. From 2016 it has become exponential. I can say that. It's thank you so much. Imagination. And fabulous programs. We love it. Keep doing it. That's all I can say. Thank you so much for your support. Yeah, Satish, what the current YPS committee and what programs you are doing are really good. So what I would suggest is you have to keep abreast with the current technology, as you are already doing it now. So be it in programs agli, presentations agli, itharadralli, if you can maintain the same tempo or even improve it even further, because you have a wonderful team who are technologically adept at all this,
we'll have to look at the international level. Today YouTube, social media is accessible to anybody and everybody. I keep watching YouTube videos even today to learn something new. So there are a few people even on YouTube who impress me a lot. There are hundreds of photographers, hundreds of people who do presentations, but not all of them are good, at least according to me, according to my opinion. So we have to try to keep up with that, so that there are abroad. So there is still I think Manoj internet gone. See, one more thing is you can start tutorials in YouTube. Yeah. YPS can start tutorials in YouTube. Experts, subject matter experts now, they can take it up and you can do fabulous tutorials. A lot of people are posting it on YouTube, and YPS as a club, we can do it. Okay. Yeah. We'll think of this because there's a new idea that we have got. Thanks for that. We'll think of this new tutorials. Yeah. Manoj got stuck in between. If you want to continue. ಹೇಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ. So we'll have to. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು YPS ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ YPS ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಆ ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಸಲ ಒಂದು ಇವನ್ ಅರ್ಕು ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೆಂಡಮಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಆ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ, ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್. ನೀವು ಇನ್ನು ಈ ತರದವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಬಹಳ ಆಸೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಥಾಮಸ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಈ ತರದವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಂಟ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿದೆ. ನಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಸಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನೆನಪುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತರಾನೇ ಅವ್ರದ್ದು YPS ನೆನಪುಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಇದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ನಿಪೆಟ್. ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೌದೌದು, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೆನಪುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿಂದಗಿ, BK ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ KS ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಿಹಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, YPS ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದಂತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಚೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್, BK ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ us. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
I hand over the mic to Mr. Hardik Shah. Over to you, Hardik. Thank you so much, sir. That was definitely a trip down memory lane. And to all our viewers, it's really, you should feel proud that we are a part Absolutely. of a club like this. And this is the, real example that how a club has played an important role in not just the photography, but the things around itself, right? And I'm very thankful to be part of YPS. It's really Yes. wonderful, and thanks to all of our senior members who have done so many things. These are things which are like probably we just spoke of a couple of things, but then at the background, what they have done is immense, and it's not an easy Absolutely. job. So Yeah. thank you so much to all our senior members. We are really grateful to So yep, with this, as every time say that each and our YPS Nenapugalu episode is emotional, and this is true. Yeah. Yes, very much. Once again, thank you is it's pretty small. It's yeah, it's huge that we look how it has been done, and we take up the photography to another level, and we do inspire everyone around us. Now, with this, I would like to conclude today's session, and before that, let me just go with a round of announcement. As I just as you had just mentioned that it's our Golden Jubilee, and we're trying to create something called Golden Book of YPS. If you have any photographs or newspapers clippings or memories with respect to YPS in physical format, we request you to take a picture of it and upload on our website memex.ypsbengaluru.com. Sorry. So I'll be posting the link after the announcement so that you can go there and upload the images. Now, Hardik, if you want to put up some chats, if anybody has commented, I think our guests will be happy to know about the people's views also, in case if there are definitely. good. So I actually wanted to highlight one particular thing. This is to all our viewers. I guess did Satish sir did speak about the image what Srinivas sir had it in the background, but I don't know if it was made clear that is it an image or it's a painting, right? Even I had that question in the beginning. I was really shocked to see. So to all of viewers, that's actually a painting. So that is the level at what he goes and works. So that's amazing. And yeah, with respect to that, there's I just wanted to bring this up comment. Yep, it is true. If you guys remember, we had one amazing session with Srinivas sir, aesthetic in lights and tones. It's there on our YouTube channel. Go watch it. Yep, definitely. Thank you. Yeah, so here Mr. Giri is talking about, he says, nice to see after a long time. It was wonderful. You mentioned about Mr. Sadanand. We were fortunate enough to have learned from him on few occasions. This is really, going down and remembering stuff. Uh, our Ratsimasa says, nice combination of an artist, doctor, and engineer. Yep. Yep, this is something you and I got. It's really thoughtful. He does not have just a slide at the back, but then YPS logo. Yeah. Yeah, YPS is always here, man. We can never let go of YPS. Correct. Yeah. Cool. Yeah, digital post processing. Vikas says Manoj sir has been pioneer in digital processing. I have heard from seniors like Srinivas sir that he was one of the one who started to use Photoshop. So, sir, so you still work on Photoshop, or you have moved to any other tool, or how is it? Just to add Just to. like just like YPS is always here, Photoshop will always be here because I've been using Photoshop from version 3, which it has reached 22.5 now. So although I'm using other software also for processing, see at the end of the day, whatever helps me to make better pictures. That's how I look at it. So, but Photoshop is the core of all my processing. Uh, Wherever I use my other pictures for other processing, they always end up in Photoshop for my final corrections. So Photoshop will always be there.
But today, like you mentioned, there has been a tremendous advancement in other software. At a click of a button, you can drop a sky in, you can change the whole scene, everything you can do. And another very important thing that has happened when it comes to processing is noise reduction. In YPS or any other place in the forums where I see, people are always worried about noise in their pictures. But today there have been software which can reduce, noise like anything. So for me today, photography from 2017 when I picked up this bridge camera, I'm enjoying my photography once again because I can shoot at any ISO because of the processing. I can shoot at any lighting conditions, and that particular camera has a focal length from 24 mm to 600 mm equivalent. So I can use it for anything and everything. So that way, this technology, it's very useful. So Photoshop and other apps that are there are always useful. So I would insist on new members and also the seniors to adapt to this new technology so that our photography improves. We can become to world standard or even better. I would still be very happy when other people, from other countries look to our photographs and say, wow. So that is what I would want to, for all of us to achieve. True. Nice. With this, it comes to my mind that let us do some nice technical session on this. I know you're always been ahead in tech side of it, so let's do something. It will be really wonderful. Sure. And yes, the processing part, the way the technology is moving is so ahead. Today I watched a video on augmented reality. They had an exhibition, and it was completely an AR exhibition. So the way we are going is immense. Right. Right. Yep. It's more like a point and shoot, but then the pictorial side of it or adding something different will always make it something new. Yeah. Lakshmanan sir says Tumba Sundara Nenapugalu Saravale. Okay. Saramale. Modi Baruttide Ellarigu Vandanegalu. Thank you. He is a very senior person. Yeah. Yep. The Drishti name comes from here. So now we know. Thank you, sir. Yep, the first, as I just mentioned, it's all about tech, So the first website was launched by Manoj sir in 2000. Yeah, for YPS, I had launched it. And in fact, what you are doing nowadays, showing pictures when the awards are being given. What happened with me was, I used to attend these award ceremonies, and people would be awarded. First award goes to so and so for this picture, was the announcement. But I couldn't imagine the picture. How could it be? Okay, egret in flight, for example. How egret can fly in hundreds of ways. So which picture was it? I was curious to know. So I decided to make a website where the pictures are put up along with the award. So that way, people will get to see which picture has won an award. That will be quite inspiring for others to take such pictures. That's true. In fact, Satish, the other day, Praveen mentioned about the 25th Salon, where we had this digital projection and all that. So this was the background. So I thought of this idea of showing the pictures the awards are being given out. And also in that projection, we had, I think we had an interactive session with the judges for the particular sections, what they felt about the pictures, what is the quality, and what is the thing. Yes. So that was very, interesting session we had. I don't know, later on years, I don't know why you lost interest in YPS and you got separated for a long time. No. I'll tell you frankly what happens in YPS is that we get into this salon photography mindset. Even I was part of it. The minute you take a picture, you'll imagine, the salon alli photo again. So I wanted to get out of that because there's so many things to do in photography. There's so much more to be explored, experienced. You're right. So that is what made me, kind of step away from YPS and I started exploring. But the basics of photography still remain the same. Like we've been discussing, whatever I've learned in YPS about lighting, composition,
all those, that solid foundation is always necessary for any type of photography. Be it still life, portrait, whatever. Correct. Is always important. Manoj, you got discontinued from salon photography. I did not start at all. I did not. No, he not only discontinued from salon photography, he discontinued attending programs also. Yeah. So after a very, very long time, he is now here in front of all of us. So I wish at least in this Golden Jubilee celebrations, you will support us and conduct some workshops or some programs on photography and share your knowledge with all of us. Physically attending a program would become difficult due to various reasons. But now that we are always online, because on YouTube these programs are there, we can always go back and see them at our leisure, so that we can enjoy more and we can relive those memories. So as long as you keep up with the technology, things should be fine. It should be absolutely okay. In fact, right now my internet connection has dropped. The landline, the wired connection. So I switched on to the hotspot on my phone and I reconnected. So you will have to make use of technology, whatever is available. Correct. Absolutely, yeah. Yeah, and this is the best example. I would like to thank Vikas. So here we have. So he just WhatsApp me, and we have it here. So this is the first YPS website. Yeah. Amazing. Even I don't have a print of that. Oh. Definitely, this is to be archived and to be kept safe. Yeah, as I was telling, this is a true visual experience. What you're mentioning, that not just give the title but then show that image. It will be definitely be inspiration to someone. Yeah, perfect. So moving on to the few more comments. This is very true. We must be grateful to Tusker for being a bridge in the early days. Absolutely. Thank you so much for all your wishes and your love for me. Thank you so much. Gangadhar says wonderful memories shared from our senior members, Dr. Manoj, Mr. VK Prasad, Mr. Srinivas. Thank you so much, YPS, for conducting this unique program. Thank you, sir. More YPS Kanikegalige Abhinandanegalu. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Raja. Okay, so with this last comment, I would, welcome to end of session. So as we were talking about noise, right, the post-processing part of it, I remember Satish sir always tells, don't make noise about noise. Don't worry. Actually, doctor, I wanted to tell that, but again and again, making noise about the noise, I feel so bad. So I shut my mouth and kept quiet. This is required, because still people are, they make noise about me. I sometimes make noise about noise because my camera does not support that great noise. It's pretty old. I have a small joke about this noise. In the initial days of digital photography, one of the persons, I don't remember who exactly, approached me in YPS and said, "Sir, ನನ್ನ photos ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ sound ಬರ್ತಾ ಇದೆ sir, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? I'm getting a lot of sound in my photos." So I was confused. I asked him, "Are you talking about video or is it still?" Still, sir, it's all camera, regular photos ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ sound ಬರ್ತದೆ. I was thinking, what sound is he talking about? And I could realize he's talking about noise. So he said noise, sound barte, he said. And I asked him, is it noise you're talking about? Yes, you are not. So there's a lot of sound made about noise. I should improve it. Wow. Amazing. Yep. Nice. It was really a good session. I guess if we continue, probably we can sit for a couple of hours. But then, let's do it again sometime. Sure. We'll again go down trip down memory lane. Perfect. So, hopefully this pandemic comes to an end soon and we can all meet in person and to have these kind of sessions right in person. Yeah. And so Manoj, you have said this and I'll write it on paper and keep it.
No, you can make a print of it and keep it and show it to me. Not just physical session. With the physical session, we would want to make it live, so we definitely need hands and minds and stuffs and everything. So yeah, Sure. let's do that. Both physical and live. Probably we should really do that. I don't know if it's happening outside, but yeah, we should really do that. Yeah. With this, just couple of announcement at the end, and then we'll come to end of session. So as you all know, that Golden Jubilee Photo Challenge, the September month's theme is decisive movement. Well, it's gonna be an interesting one. So start googling, start asking your senior members, start asking around what this is and how it is, and come up with some really creative work out there and upload your images. So don't wait for the submission deadline. We know it's September 25th, but yeah, do it as soon as you can. And a proud thing, you can now own a YPS merchandise. We have YPS mugs. These are the limited edition ones, the 50-year, the glorious 50. So do not miss them to make yours. We have YPS cap in 2 colors. Yep. Most of them who visited CKP last week, they own it. So we will be now announcing how you can order it. By Tuesday, you will have all the details. So keep an eye on our social media and on our website so that you don't miss out. Last but not least, if you wish to become a member, all you need to do is click on ypsbengaluru.com or scan this QR code and click on become a YPS member. Now, if you are on social media, you shouldn't miss following us, or you should have liked our page and subscribe to our YouTube channel so that we are connected in every way we can. Perfect. So that's it for today. Thank you all senior members. It was really, really amazing. Let's hope see you all soon. And to all our viewers, thank you, and stay home, stay safe wherever you are. Bye. Thank you, Manoj. Thank you. Thank you. Thank you, Satish. Thank you so much. Thank you.